Mein Name ist Reinhard, ich bin 64 Jahre alt, und ich hab mein Leben lang nicht geglaubt, dass ich einmal der Mann sein Word, der seiner eigenen Mutter die Wörter nicht gemacht. 9 Jahre lang habe ich für sie bezahlt, die Miet, den Strom, die Zahlungen für die Medikament, den Pflegedienst, der zweimal die Waschkam, sogar die Reparator in ihrer alten Waschmaschine, die niemand sonst übernehmen wollt. 9 Jahre. Und trotzdem bereue ich keinen einzigen Tag, an dem ich endlich Schluss gemacht habe. Ich sage das nicht leichtfertig. Ein Mann in meinem Alter sagt so etwas nicht leichtfertig über die Frau, die in zur Welt gebracht hat. Aber wenn gehört habt, was wirklich passiert ist, dann wurstet vielleicht, warum ich abends ruhiger schlaf als in den 15 Jahren davor. Ich habe mein ganzes Leben in derselben Kleinstadt verbracht, dat 60 Kilometer von Göttingen entfernt. Schreinermeister war ich, hat mein eigen klein Werkstatt, 2 Gesellen, einen Lehrling jed 2 Jahre. Ich habe vergelernt, dass man im Leben nichts gestimmt bekommt. Mein Vater, der Walter, war ein harter Mann, sparsam bis zum Gueis, aber direkt, jedenfalls dacht ich das lang. Als war 9 Jahren starb, war ich 55, und ich near Michigan noch genau, wie ich im Grab stand und dacht, jetzt bin ich dran. Jetzt muss ich Michigan am Mutter kümmern. Mein jüngerer Bruder Manfred stand 2 Schritt neben mir, in einem Anzug, den ich, wie sich später herausstellt, bezahlt hat, ohne es zu wissen, und schaut auf sein Handy. So war Manfred immer 6 Jahre jünger als ich, und vom ersten Tag in das Sonntagskind. Während ich mit Wirsen schon samstags in der Werkstatt ausschaf, lag mein Bruder bis mittags im Bett, und mein Mutter brachte ihn das Frühstück ans Zimmer. Hat ein Lehr angefangen und abgebrochen, dann eins weit, dann ein dritt. Hat ein Auto zu Schrott gefahren, das mein Vater bezahlt hat, und bekam 2 Wochen später ein neues. Hat als junger Mann ein Spielhalle aufmischen wollen, hat das ganze Spart meiner Eltern heimgesteckt, und als die Sach noch 8 Monaten pleiteging, sagt mein Mutter nur, der Junge findet schon noch seinen Weg diesen Satz habe ich, glaub ich, tausendmal gehört. Der Junge findet schon noch seinen Weg. Manfred ist 58. Hat seinen Weg nie gefunden. Hat ihn auch nie gesagt. Warum auch, wenn am Ende der Straße immer jemand stand, der zahlt. Der jemand war meistens ich. Es fing kleinen, so wie dies dient immer kleinen fangen. Nach Vaders Tod sagt mein Mutter, ihr Rod reich nicht. Das stimmt sogar. Sie hat nie richtig gearbeitet, nur ein paar Jahre als Ausschelfen einer Bäckerei, und ihr Rod war schmal. Also richtet ich bei der Sparkas einen Dauerauftrag ein. Erst 300 Euro im Monat, damit die Miet gedeckt war. Dann kamen die Nebenkosten dazu. Dann braucht sie ein neues Horgerat, das die Kastner zur Haft übernahm. Dann hat sie Angst, allein zu sein, und ich organisiert einen Pflegedienst, der morgens kam, bei man siehen haf, die Tabletten richtet. Das kostet jeden Monat ein hübsches Summchen, das obendrauf kam. Und irgendwann, ich kann gar nicht sagen, wann genau, war es selbstverständlich geworden. Niemand bedenkt sich mehr. Es wird einfach erwartet. Mein Frau Marlene, der ich seit nun bald 37 Jahren verheiratet bin, hat lang nichts gesagt. Aber ich kann sie. Ich sah, wie sie die Lippen zusammenpresst, wenn der Kontoauszug kam. Ich sah, wie sie wegstatt, wenn mein Mutter am Telefon wieder von irgendeiner neuen Ausgabe anfing, immer in diesem Klagenden, dann und dann, der mir das schlecht Gewissen direkt ins Herz spritzt. Reinhard, sagt Marlene irgendwann einmal, ganz leis, beim Abendessen, merkst du eigentlich, dass dein Mutter dich mir anruft, wenn sie etwas braucht, ich werd watten damals. Ich sagt, das sei doch mein Mutter, und Family help Family. Marlene nickt nur und stand auf, den Tisch abzuräumen. Sie hat recht, und ich wusste es, und genau die Schaldwort ich so wattend. Was Michigan am meisten getroffen hat über all die Jahre, war nicht das Geld.
Geldken man verdienen, ich hat mein ausgemen, Marlene ich leben beschieden, were brachen nicht viel. Was Michigan getroffen hat, war die Anberechtigkeit. Den Warend ich zahlt, became mein Bruder das, was ich nie became, warm. When Manfred zu Besuch kam, das Tater Jern, while bei Mutter immer Kaffee selbst backen Kuchen gab, dann strahlt das alte Gesicht meiner Mutter wie ein Mädig Son. Sie steckten Geld zu, ich hab mehrmals gesehen, einen 50er hier, einen 100er dort, für unterwegs, mein Grosser. Grosser. Sie hat Michigan nie ihren großen genannt, dabei bin ich der Altier. Michigan nannte den vernünftigen. Das klang wie ein Lob. Hut weiß ich, war die Hofflichstart, den Nützlichen zu sagen. Vors bei Jaren word mein Enkelin Jebberin. Johanna. Mein Tochter Katrin, Fundraising inzwischen, let mit ihrem Mann in Hamburg, alssie Michigan anrief sagt Papa, du bist Opa, da have ich im Telefon gewöhnt wie ein Kind. Das war das Schönst, was mir seit langem passiert war. Wisst was mein Mutter sagt, als ich die Nachricht bracht, Ballerstolz, mit dem ersten Foto auf dem Handy? Sie warf einen Blick darauf sagt, Hubisch. Sag mal, hat Manfred dir das sein Wagen wieder in die Werkstatt muss, da, in diesem Moment, hat ich es eigentlich schon wissen müssen. Aber ein Mensch glaubt haben gern weiter, was glauben will. Der Stein kam ins Rollen wegen einer Tauf. Mein klein Johanna sollt getauft worden, in Hamburg, an einem Wochenende im Frühjahr. Für Marlene Michigan war das eines de Jahres. Wir hatten Hotels immer gebucht, Marlene hat ein neues Kleid, ich hat sogar meinen guten Anzug zur Anderamskneiderei gebracht, weil ich gebe es zu, in den letzten Jahren ein bisschen zugelegt have. Wir freuten uns wie die Kinder. Das einzige Problem war Mutter. Sie konnte am Wochenende nicht allein bleiben, der Pflegedienst kam samstags nur Kurs sonntags gar nicht, sie hat vor kurzem einen kleinen Schwächenfall gehabt. Jemand muss noch sehen. Nur 2 Tage. Samstag Sonntag. Ich dacht mir nix Bozos, als ich Manfred anrief. Ich dacht tatsächlich, das sei ein Selbstverständlichkeit. Sie ist ja auch sein Mutter. Es ist ja auch sein Blatt. Ich hat 9 Jahre lang Helien dafür gesorgt, dass ein Doch über dem Kopf hat, de Word mein Bruder Doch weil ein einziges Wochenende auf aufpassen können, dacht ich. Du Manfred, sagt ich, Marlene ich fahren übers Wochenende nach Hamburg, die Johanna Word getauft. Konntest du in der Zeit noch Mutter schauen? Mir Samstag Sonntag. Du oder die Siegland, weil ja gleich die ich beirre. Es war still in der Leitung. Dan lachte mein Bruder. Lachte tatsächlich, ein Kazos, unglaubliches Lachen, als hatte ich etwas Lächerliches gesagt. Reinhard, sagt immer noch belustigt, wir sind doch nicht der Bediensteten. Wir haben unsere Kinder großgezogen, jetzt wollen wir auch mal leben. Außerdem hat die Siegland am Wochenende kein Lust, sich das Gejammer von der Alten anzuhören. Frag doch den Pflegedienst, ich weiß nicht mehr, was ich darauf gesagt have. Ich glaub, ich hab gar nix gesagt. Ich hab einfach aufgelegt bin im Wohnzimmer gestanden haben die Wand gestört, auf das Bild von meinem Vater, das dort hängt, ich hab Michigan gefolgt wie der Großtrottel der Welt. Neun Jahre hat ich bezahlt, gestiftet, organisiert, dafür gesorgt, dass es in nix fällt. Das einmal, das einzig Mal, das ich etwas bat, lachte mein Bruder Michigan als wär ich ein Beteller und seiner Tür. Marlene kam aus der Küche, sah mein Gesicht fragt, was los sei. Ich konnte es kommerzeln, so schwer lag es mir am Hals. Sie setzt sich neben Michigan, nahm mein Hand sagt nix. Manchmal ist das Best, was ein Mensch tun kann. Ich hat es dabei belassen können. Ich hat den Pflegedienst anrufen,
ein Tourwochen Betruung organisieren, nach Hamburg fahren und die Sachverges zum Kannen. Aber etwas in mir wollte es genau wissen. Ich bin kein Mann, der schreit oder Touren nalt. Ich bin in meinem ganzen Leben vielei dreimal richtig laut geworden. Aber in diesem Abend spürte ich etwas in mir aufsteigen, etwas, das ich jahrzehntelang weggedrückt hat. Ich nahm den Autoschlüssel und sagte zu Marlene, ich fahr kurz zu Manfred. Sie wollte mitkommen. Ich sagte, nein, das muss ich allein machen. Die Fahrt zu meinem Bruder dauert keine 10 Minuten. Wohnt in einem ordentlichen kleinen Reihenhaus, das, nebenbei bemerkt, zur Haft mit Geld meiner Eltern entgeselt wordens war. Es war ein milder Abend, die Leute waren in ihren Garten, irgendwo grillt jemand. Ich parkt vor dem Haus und wollte schon klingeln, da hört ich Stimmen aus dem Garten. Kinderstimmen. Und ein Lachen, das ich kannte, das tief, gemütlich Lachen meines Bruders. Ich ging das Haus hierum zur Garten fort. Und da sah ich es. Mein Bruder Manfred saß auf einem Liegstuhl, ein Flaschbier in der Hand, und ließ einen kleinen Jungen auf seinem Bauch reiten. Mein Schwägerin Sieglin stand am Grill und dreht Würstchen, und ein Zweitskind, ein Mädchen, die Leute 3 Jahre alt, zog sie am Rockzipfel. Es waren die Kinder von Nadine, der Tochter meines Bruders, also sein Enkelkinder. Sie betreten in diesem Wochenende die Enkelkinder. Mit größter Freude. Stundenlang. Beim Grillen, beim Spielen, mit Liegstuhl und Bier. Mein Bruder sah Michigan in der Pforte und sein mein derendert sich ganz leicht. Reinhard, sagt Was machst du denn hier, passt auf Kinder auf, sagt ich. Es kam ganz ruhig heraus. Erschreckend ruhig. Sieglin dreht sich die Grillsang noch in der Hand. Die Nadine wollt mal einen freien Tag, sagt sie, als wär das die Niederlichst Sach der Welt. Die Kleinen sind ja so süß, das machen wir doch gern, das macht gern, wiederholt ich. Für ihr Enkel habt ein ganzes Wochenende Zeit, mit Würstchen und Liegstuhl. Aber für ihr eigen Mutter, die ich seit 9 Jahren durchvater, habt kein 2 Stunden Manfred setzt den kleinen Jungen ab und stand auf. Jetzt mach hier mal keinen Aufstand vor den Kindern, sagt Das ist doch was ganz anderes, mir, was deren anders ist, sagt ich. Es mir ganz genau. Ich hör zu. Druckst hierum, Reddit von die Alte ist anstrengend und die Kinder sind sehr Verantwortung, nicht die Mutter, und je mehr Reddit, desto klarer wird mir etwas. Es war, als ward ein Vorhang zur Sieg gesiegen, hinter dem ich jahrzehntelang nicht hat sehen wollen. Mein ganzes Leben lang hat ich versucht, mir die Liebe meiner Familie zu verdienen. Mit Arbeit, mit Geld, mit Verlässlichkeit. Und mein ganzes Leben lang hat dies Familie genommen, was ich gab, und es weiterdirekten den sie wirklich liebt. Ich war der Sohn gewesen. Ich war die Versicherung. Das Barbuch. Der Nachgroschen, der immer der war, wenn man braucht, und über den man sonst nicht weiter nachdacht. Ich sagt nichts mehr. Ich sah meinen Brüdern, sah Sieglin, sah die beiden ahnungslosen Kinder, die fröhlich im Gras spielten und nix dafür konnten, und ich dreht Michigan und ging. Reinhard, rief mein Bruder hinter mir her, mehr genervt als besorgt. Jetzt sei doch nicht gleich eingeschnappt, ich ging einfach weiter zum Auto. Ich schnallt die nicht. Ich ging nicht einmal das. Auf der Heimfahrt war ich ganz still in mir. Die Stillkeit wie Jetter, der einmal an einen Punkt gekommen ist, in dem endlich aufhört, sich etwas vorzumachen. Es tat nicht weh in dem Moment. Es ist daher, als wird man ein schwer Tasch absetzen, die man so lang getragen hat, dass man den Schmerz am Arm gar nicht mehr gespürt hat. Marlene war dem kuchentisch. Ich setzt Michigan, nahm ihr Hand und erzählte alles. Sie hört zu, schüttelt den Kopf, und am Ende sagt sie Reinhard, ich weiß, dass es dir weitet.
Aber vielleicht ist es ein Geschenk. Jetzt weißt du es endlich ganz sicher, sie hat wieder recht. Ich wusste es jetzt ganz sicher. Am nächsten Morgen stand ich früh auf, wie immer, kochte Kaffee, während Marlene noch schlief, setzte ich Michigan in den Computer loggte Michigan bei der Sparkasse ein. Ich auf nicht die List meiner Daueraufträge. De standen sie alle, ordentlich untereinander, die mit meiner Mutter, der Zuschuss zur Rad, der Pflegedienst, die monatlich Rate für das Auto meines Bruders, von der ich bis dahin nicht einmal mehr genau wusste, seit wann ich sie bezahlt. Ich löschte sie. Einen nach dem anderen. Klick. 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 Es dauert vielleicht 2 Minuten, die 2 Minuten, die ich nun jahrelang nicht gewagt hat. Dan nahm ich mein Handy schrieb ein einzig Nachricht in die Familiengruppe, in der mein Mutter, mein Bruder ich waren. Ich schrieb nicht lang. Ich schrieb kein Vorwurf. Ich schrieb nur, ob Zeit auf Alien gestalt. Ich soll nix mehr. Kommt klar, so wie ich auch immer klarkommen muss, dann verlies ich die Gruppe legt das Handy mit dem Bildschirm noch Antenne auf den Tisch. Marlene ich fuhren nach Hamburg. Wir haben die Topf meiner Johanna erlebt, es war ein wunderschöner Tag. Ich hielt mein Enkelin im Arm, vor dem Topfbecken, für ein paar Stunden wurde ich alles anders. Aber das Handy in meiner Jackentasche vibriert immer wieder. Ich schaut nicht hin. Erst im Hotel, am Abend, sah ich nach. Dir's ein Anruf in Abwesenheit. Ein E-Mail von meiner Mutter, betreff, wie kannst du nur? Ich las sie. Sie war genau, wie ich es erwartet hat. Sie schrieb, ich sei undenkbar, ich werde die Familie im Stich lassen, der Vater wird sich im Grab unterhängen, sie was nicht, wie sie jetzt die mit Beselen soll, ich soll Michigan schämen. Kein einziges Wort darüber, warum. Kein einziges Wort über das, was vorgefallen war. Nur Vorwurf, immer nur Vorwurf. Ich leg das Handy weg schlief in dieser Nacht so tief fest wie lang nicht. 3 Tage nachdem wir aus Hamburg zurück waren, klingelt es an unser Haustür. Ich sah durch das Kleinfenster neben der Tür hinaus, de standen sie. Mein Mutter mein Bruder. Mein Mutter weint. Manfred stand den Ben, die Hand in den Taschen, schaut auf den Boden wie ein Junge, der Zoom-Direktor ihr Wort. Einen Moment lang, das gebe ich ehrlich zu, regt sich in mir etwas wie Mitleid. Mein Mutter ist 88 Jahre alt, sie stand die weint. Welcher Sohn fühlt de nix? Aber dann erinnert ich Michigan an das Lachen meines Bruders am Telefon. Ich erinnert Michigan an die Liedstuhl die Würstchen die Kinder im Garten. Ich erinnert Michigan an Neun Jahre, in denen niemand auch nur einmal gefragt hat, ob es mir weggeha. Ich hold tief Luft auf nicht die Tür. Mein Mutter fing sofort an. Reinhard, Gott sei Dank, wir haben es ja so versagt, dich zu erreichen, sagt sie, mit zitternder Stimme. Du musst das wieder in Ordnung bringen, der Strom wird abgestalt, der Pflegedienst kommt nicht mehr, ich weiß nicht, was ich machen soll, ich let Michigan gegen den Termin verschränkt die Arm. Du hattest nun jahrelang einen Sohn, der sich alles gekümmert hat, sagt ich. Du hast einen zweiten Sohn, der gar nix getan hat. Gesu dem Reinhard, sagt mein Bruder trat einen Schritt vor, man, jetzt komm mal wieder runter. Wir müssen doch reden, sagt ich. Ich muss gar nix mehr. Ich hab alles gesagt, was zu sagen war. Vor 3 Tagen. In 2 Sätzen, mein Mutter griff sich theatralisch ans Hers, ein Gest, die ich mein Leben lang die Michigan früher immer weich gemacht hat. Wie kannst du nur so kalt sein, sagt sie. Wir sind doch dein Family. Da, in diesem Moment, kam etwas aus mir heraus, das Jahrzehntelang in mir gelegen hat. Jetzt bin ich also Family, sagt ich, es war kein Schreien, es war ganz leise ganz klar. Das ist interessant.
Den als ich ukam ein einziges Wochenende gebeten have, ein einziges, de Warich kein Family. De Warich der Idiot, der Uqui Bedienstieg behandeln wollt. Aber für die Enkelkinder von Manfred war die ganz sip ein ganzes Wochenende, mit Grill und allem drum und dran das Gesicht meiner Mutter verzig sich. Das ist doch was anderes, sagt sie, dasselbe wie Manfred. Immer dasselbe. Was ist deren anders, Mutter, fragt ich. Sag es mir. Ich hör wirklich zu. Ist es anders, weil der Manfred dein Liebling ist? Weil das war, seit ich den kann? Ich have Neun Jahre dein Leben bezahlt, und hatten derselben Zeit kein einziges Mal die Glühbirne in deinem Fleur gezählt. Und trotzdem ist dein großer und ich der Vernunftige. Mein Bruder selbst schwer und reibt sich die Stirn. Reinhard, okay, wir haben Mist gebaut. Ist gut. Können wir das jetzt mal vergessen, Mist gebaut, wiederholt ich, und ich must fast lachen, so bitter war es. Mist baut man, wenn man ein Geburtstagskart vergisst. Das hier ist kein Mist. Das ist ein ganz Lebenszeit. Das ist mir gerade erst klar geworden, ward immer net zu mir, wenn ich nützlich war, mein Mutter schüttelt heftig den Kopf. Das stimmt nicht, wir lieben dich doch mein, sagt ich, und mein Stimme word ganz ruhig dabei. Liebt nicht Michigan liebt, was ich für you Tuesday. Das ist ein Unterschied. Ein großer Unterschied, es word still. Zum ersten Mal in meinem Leben sah ich mein Mutter sprachlos. Mein Bruder schaut weg. Und ich dacht schon, vielleicht, ganz vielleicht, ist jetzt der Moment, in dem es endlich verstehen. Aber ich kenn mein Mutter so gut. Die stillhielt vielleicht 10 Sekunden. Dann kippt etwas in ihrem Gesicht, die Tränen waren plötzlich weg, und die Trauer verwandelt sich in Wut. Und wie immer war auf einmal ich der Boswicht. Du bist herzlos, fragt sie. Hast du überhaupt eine Ahnung, was du dieser Familie antast? Wir stehen mit dem Rücken zur Wand, und statt deinem eigenen Fleisch und Blut zu helfen, machst du ein Theater wegen eines natürlichen Wochenends, ich mache kein Theater, sagt ich. Ich stehe das erste Mal in meinem Leben für Michigan selbst ein, du übertreibst, schnaubt sie. Du lässt uns wegen einer Kleinigkeit hängen. Und de kam ein Ruhe über Michigan, ein fast gefahrlich Ruhe. Einer Kleinigkeit, sagt ich leis. Mutter. Ich have 9 Jahre lang dafür gesorgt, dass du ein Dach über dem Kopf hast, während mein Bruder sich nicht ein einziges Mal gerät hat. Du hast Michigan finanziell und seelisch ausgepresst wie ein Zitron. Und das einmal, das ich Hilfe gebeten have, hat man Michigan ausgelacht. Man hat Michigan selbstsüchtig genannt. Aber jetzt, wo ich nicht mehr der Geldautomat bin, jetzt stehst du weinend vor meiner Tür Sisa zur sie und schnieft. Mein Bruder räuspert sich verlegen. Ich nicht. Das dacht ich mir, mein Mutter holt noch einmal Luft, und ein letzter Rest von ihrem alten Gift kam heraus. Schon, sagt sie bitter. Wenn du es so willst, dann ebenso. Aber komm nicht in Jekriken, wenn du merkst, wie sehr du uns brauchst. Ich lach die Kurs auf, ein echtes, fast erleiderts Lachen. Juk brauchen? Wofür denn? Für Schuldgefühl? Für Vorwurf? Für Rechnungen, die ich nie bestellt have? Mein. Ich glaub, darauf verzichtet Reinhard, versuchte es mein Bruder noch einmal, wir wollen doch kein Brocken erbrechen. Wir brauchen nur ein bisschen Unterstützung, bis wir das geregelt kriegen, ich seit mit dem Kopf zur Straße. Dann fragt den Tochter Nadine, sagt ich. Oder Ward, die hat John noch nie etwas begetrigen, oder, wieder still. Sie wissen beid, dass ich recht hat. Ich atme tief durch. Ich bin fertig, sagt ich. Und diesmal meine ich es ernst. Kein Geld mehr. Kein Gefälligkeiten mehr. Regelt ihr Leben selbst, genau wie ich mein Leben immer selbst regeln muss, mein Mutter auf mich den Mund,
aber ich trat schon einen Schritt zurück ins Haus, und ohne ein weiteres Wort schloss ich die Tür. Nicht laut. Ich let Michigan von innen dagen, und mein Herz schlug bis zum Hals, mein Atem ging schnell. Ich hort sie draußen noch murmeln, die Stimme meiner Mutter, dann und aufgeregt, das Seufzen meines Bruders. Dann hort ich Schritt, die sich entfernten. Ich sah vorsichtig durch die Gardine. Sie standen im Auto und stritten miteinander, fuchtelten mit den Armen. Dann stiegen sie ein und fuhren weg. Ich blieb noch ein Weile stehen und ließ es sacken. Mit während 60 Jahren hat ich zum ersten Mal in meinem Leben ein echt Grenz gesehen. Und es fühlt sich an, als hat ich nach einer langen Krankheit zum ersten Mal wieder richtig durchgeatmet. Aber, und das habe ich in dem Abend schon gelernt, es war noch nicht vorbei. Bei solchen Menschen ist es nie einfach vorbei. Am übernächsten Morgen wachte ich auf, und mein Handy lag voller Nachrichten. Erst dachte ich, es sei wieder meine Mutter. Aber es waren andere Namen. Verwandt, die ich til seit Jahren nicht gesehen hat. Ein Cousin, die in einem anderen Bundesland wohnt. Und dann ein Nachricht von Renata, der Tochter meiner verstorbenen Tante, mit der ich Michigan immer gut verstanden hat. Sie schrieb, Reinhard, hast du gesehen, was dein Mutter auf Facebook geschrieben hat? Das ist ja unglaublich. Mein Herz wurde schwer. Ich tippte auf den Link, den sie geschickt hat. Erfurt Michigan zu einem öffentlichen Beitrag, geschrieben von meiner Schwägerin Seekland, aber im Namen meiner Mutter, wie sich aus dem Text ergab. Während ich las, ballten sich mein Hand zu fassen. Es bricht mir das Herz, das sagen zu müssen, stand da, aber manchmal kehren einem genau die Menschen den Rücken, denen man am meisten vertraut hat. Mein eigener Sohn, der Altier, hat seine alte, krank Mutter im Stich gelassen. Nach allem, was wir vorhin haben, hat entschieden, dass wir ihn nicht mehr geneig sind. Ich hat nie gedacht, dass ich erleben muss, wie mein eigens Kind Michigan behandelt wie einen Klotz am Bein, wie etwas, das man wegwirft. Aber das gilt während die Menschen wohl. Jetzt sitze ich mit 80 Jahren allein und weiß nicht, wie ich mein mit bezahlen soll. Wenn ein Herz hat, so groß wie sein Bankkonto. Ich starrte auf den Bildschirm. Die Kommentare darunter waren schlimmer als der Beitrag selbst. Unfassbar, wie kann man nur so mit seiner Mutter umgehen, manche Kinder haben einfach keinen Anstand mehr, nach allem, was sie geopfert haben. Schämen sollte sich, das kommt alles zurück, glauben Sie mir, das Leben straft so jemanden, es waren die üblichen Verdächtigen, die kommentierten, bekannte aus dem Kirchenchor meiner Mutter, verwandt, die Michigan gar nicht kannten, die nie in unserem Haus gewesen waren, die keine Ahnung hatten, was in den letzten 9 Jahren wirklich geschehen war. Aber sie verschlangen die Geschichte, weil ein weinend alte Frau immer recht hat, so den kann die Leute. Und dann sah ich, ganz unten, einen Kommentar von Nadine, der Tochter meines Bruders, meiner eigenen Nichte, ich will das nie sagen, aber ehrlich, ich habe immer gewusst, dass in sich selbst denkt. Alle und Opa haben ihm alles gegeben, und so denkt es innen. Einfach weiterlich, das war der Moment, in dem ich nicht mehr nur wetend war. De word ich richtig kalt vor Zorn. Alle und Opa haben ihm alles gegeben. Diesem Mädchen, das nicht einmal geboren war, als ich schon angefangen hat, für dies Family zu schaffen. Ich nahm das Handy und rief meine Mutter an. Sie ging sofort dran, als hat sie auf den Anruf gewartet. Ah, jetzt willst du also reden, sagt sie, mit dieser gespielten unschuldiger Stimme, die mir das Blut in den Adern gefrieren ließ. Was soll dieser Facebook-Beitrag, Mutter, sagt ich. Du beluggst die ganz Verwandtschaft und stellst Michigan hin wie ein Monster. Sie suffst lang und Gegend. Ich weiß nicht, was du meinst, mein Junge. Ich hab doch nur mein Gefühle aufgeschrieben. Word man das ja will noch dürfen, du hast gelegen, sagt ich,
ich must Michigan zusammen reisen, nicht laut zu werden. Du hast es so dargestellt, als hatte ich dich grundlos sitzen lassen. Dabei habt Michigan seit Jahren benutzt, für sie auf einmal war die Anstalt wegen das Gift wieder da. Ich hab dir doch kein Pistol in den Kopf gehalten. Du hast das alles ganz freiwillig getan. Aber Geld macht eben selbstsüchtig. Ich hat es ahnen müssen, das ausdir mal so einer Word, ich lag die beinahe über dies dreistigkeit. Unglaublich, sagt ich. Ich war Michigan zum ersten Mal in meinem Leben, statt dich zu entschuldigen, rennst du auf Facebook spielst das Opfer. Ich bin ein Opfer, sagt sie, nun zittert ihr Stimme wieder, sie versucht sogar, ein Train hervorzupressen. Dein Bruder ich, wir wissen nicht mehr noch waren du in deinem warmen Haus sitzt dir gut gehen lässt. Es ist einfach, sie schnieft dramatisch, es ist einfach so schwer zu glauben, dass mein eigener Sohn so hartherzig sein kann, ich mir das Handy so fest, dass die Finger schmerzen. Wenn nicht mehr noch wisst, Mutter, sagt ich, warum hat der Manfred dann am Wochenende die Enkelkinder gehütet gegrillt? Die Nadine kann eigenen Kinder nicht 2 Tage allein versorgen, aber von mir verlangt dass ich alle durchfutter, sie sagt. Nur ein Sekund. Dann schnappt sie. Die Nadine ist etwas anderes. Sie ist nicht so teuer wie du, außerdem kehrt sie Familie nicht den Rücken, so wie du. Das war der letzte Tropfen. Ich hold tief Luft swing Michigan, ruhig zu bleiben. Weißt du was, Mutter, sagt ich. Schreib auf Facebook, was du willst. Sag, was du willst. Aber merk dir eins, du hast gerade die Chance verspielt, dass ich dir jemals wieder helf, mein Junge, sagt sie sofort, der Ton schlug wieder, jetzt war nixes, sei doch nicht so. Du weißt doch, dass ich dich liebe, ich lach die leis, Mudslachen. Mutter, sagt ich. Du liebst die Kontrolle. Die hast du gerät verloren, damit leg dich auf. Ich stand einmal am Fenster schaut hinaus in den Garten, in dem Marlene gerät ihr Rosenschnitt. Mein Handy summt weiter, ein Nachricht nach der anderen, verwandt, alte Bekannte, sogar himmlischer College, der irgendwie davon Wind bekommen hat. Alle wollten wissen, was los war. Langsam rief Gedenken mir. Wenn mein Mutter schmutzig spielen wollte, dann konnte ich kluger spielen. Ich setzte Michigan in den Esstisch, holt meinen Laptop, ich auf mit den Online-Banking-Verlauf. Neun Jahre Kontoauszug. Jeder Dauerauftrag, Überweisung, sauber dokumentiert, Monat für Monat. Ich mach Bildschirmfotos. Nicht alle, das war zu viel gewesen, aber genig. Dann auf mit ich Facebook. Ich bin kein Mann, der will davon halt, sein Leben ins Internet zu schreiben. Ich hab das Konto nur, weil mein Tochter Fotos von der Johanna dort tielt. Aber in diesem Tag schrieb ich zum ersten Mal selbst etwas. Ich schrieb nicht wotend. Ich beschimpft niemanden. Ich legt einfach die Tatsachen dar. Ich schrieb, dass ich 9 Jahre lang die Miet, die Nebenkosten, den Pflegedienst die Medikament meiner Mutter bezahlt hat, während mein Bruder in dieser ganzen Zeit nichts begetragen hat. Ich schrieb, dass ich einmal, ein einziges Mal, 2 Tage Hilfe gebeten hat, weil mein Enkelin getauft wurde, das man Michigan auslacht nicht ihr Bediensteten genannt hat. Ich schrieb, dass diesel ben Lut, die für ihr alte Mutter kein 2 Stunden Zeit hatten, selben Wochenende Fröhlichs Grillfest mit den Enkelkindern feierten. Dann fragte ich, ganz ruhig, zweiter Kontoauszügen. Kein Beleidigung. Nur sollen lügen nicht. Ich drückte auf veröffentlichen. Die Reaktion kam fast sofort. Mein Handy something unterbrochen. Aber diesmal war es anders. Nachrichten kamen herein, nicht nur von engen Freunden, sondern von Verwandten,
die ich seit Jahren nicht gehört hat. Manch waren Import, nicht über Michigan, sondern für Michigan Reinhard, das wissen wir alle gar nicht, das ist ja entschuldigt, ich hab Michigan immer gefragt, woven den Mutter eigentlich let, jetzt weiß ich es, mein Cousin Renata schrieb, endlich sagt mal jemand die Wahrheit. Ich hab das schon vor 20 Jahren gesehen, wie die deinen Bruder vergottert und die Überget ein paar Lipper sagten, neutral zu bleiben, schrieben, Family soll zusammenhalten, egal was passiert. Aber die Großmehrheit, das spürt ich deutlich, want sich von meiner Mutter und meinem Bruder ab. Und dann taucht, natürlich, mein nicht die Nadine in den Kommentaren auf. Wie kannst du die Family so öffentlich blamieren, schrieb sie. So viel zum Thema Zusammenhalt das war reichlich von jemandem, der außernehmen nie etwas getan hat. Aber ich muss nicht antworten. Ich muss gar nichts tun. Ander Taten es für Michigan jemand schrieb, Nadine, dein Onkel hat Neun Jahre lang die Oma bezahlt. Was hast du in der Zeit getan, darauf kam kein Antwort. Dann kamen die Nachrichten von meiner Mutter und meinem Bruder. Mein Mutter schrieb, wie kannst du uns so vorführen, weißt du eigentlich, wie gedemütigt wir sind. Mein Bruder schrieb, lass das sofort, so geht man nicht mit der Family du war es wieder, dieses Wort. Family. Jetzt, wie es ihnen passt, war auf einmal von Family und Respekt und Zusammenhalt die Rede. Nach Neun Jahren, in denen man Michigan wie einen Geldautomaten behandelt und beiseite geschoben hat, sobald ich die Kleinstgefälligkeit bat. Ich antwortet nicht. Stattdessen tat ich etwas, das ich jarzend zu spät tat. Ich blockiert sie. Mein Mutter. Meinen Bruder. Mein Schwägerin. Mein Nichte. Einen nach dem anderen. Und in dem Moment, in dem der letzte Maus meiner List verschwand, war es, als viel ein Gewicht von mir ab, das ich so lang getragen hat, das ich vergessen hat, wie schwer es eigentlich war. Kein Schuldgefühl mehr. Kein Verpflichtung mehr. Kein Mensch mehr, der mir einredet, das Liebe etwas ist, das man sich kaufen muss. Ich gebe zu, ich hatte erwartet, dass ich traurig sein werde. Die Leid sogar, dass ich es beruhen werde. Aber als ich in diesem Abend in meinem stillen Wohnzimmer saß, neben mir Marlene, die mir die Hand auf das Knie legt, und vor mir auf dem Tisch ein Foto meiner kleinen Enkelin Johanna im Topfglied, da fühlt ich nichts von all dem. Ich fühlt nur Frieden. Zum ersten Mal seit ich denken kann. Und jetzt, ein gutes Jahr später, sitze ich hier und erzähle das alles, und ich will sagen, was ich in diesem ganzen Jahr begriffen habe, denn die Leid hilft es dem einen oder anderen von euch, der vielleicht gerade in einer ähnlichen Lage steckt. Ich habe gelernt, das helfen und sich ausnutzen lassen nicht dasselbe sind. Ein Mann soll seiner Family helfen, das habe ich von meinem Vater so gelernt, und das ist auch richtig. Aber hilf, die auf Gegenseitigkeit beruht, die in Denkieren tat, die einfach erwartet wird wie das auf Gehender son, das ist kein Hilf mehr. Das ist Ausbeutung mit einem freundlichen Gesicht. Ich habe gelernt, dass man die Liebe von Menschen nicht kaufen kann. Neun Jahre lang habe ich versucht, mir die Sinnigung meiner Mutter mit Geld und Verlässlichkeit zu erkaufen. Es hat nie funktioniert, und es hat nie funktioniert, denn die Kner den liebt, wenn du nützlich bist, der liebt nicht dich, sondern deinen Netzen. Das ist ein bitterer Satz, aber ich glaub, je früher man im Leben begreift, desto besser. Ich habe gelernt, dass es nie zu spät ist, ein Grand zu sehen. Ich war 64, als ich es endlich tat. 64. Ich hatte es mit 30 Tonnen Solen, mit 40, spätestens mit 50. Aber ich habe gewartet und gehofft, dass es sich von allen anderen. Menschen ändern sich nicht, wenn man ihnen alles durchgehen lässt. Sie ändern sich erst, wenn das durchgehen lassen aufhört. Und wenn die das hört, junger seid als ich es war, dann lernt meinem Fehler, wartet nicht so lang.
Ihr Selbstaktung ist nicht weniger wert als die Heinz Menschen, der Rückständig klein halt. Und ich habe noch etwas gelernt, das vielleicht das Wichtigste ist. Ein Grund zu sehen ist nicht selbst sagt. Man hat es mir vorgeworfen, immer wieder, und früher hat Michigan dieser Vorwurf gebrochen. Aber ein Bau, der allen sein Ast schenkt, bis noch ein Stumpf ist, hilft dem Ende niemandem mehr. Wer für sich selbst sorgt, wer auf sein eigenes Wohl achtet, der ist kein schlechter Mensch. Der ist mir einer, der endlich begriffen hat, dass auch ein Mensch ist und kein Geldautomat. Meiner Mutter geht es übrigens gut, falls das fragt. Mein Bruder soll jetzt dir mit. Es soll, so hört man, viel Streit zwischen ihnen geben darüber. Das tut mir nicht leid. Es ist direkt. Und mit der Cyclen soll sich auch oft senken wegen de Gelds. Auch das ist nicht mein Problem mehr. Mein Tochter Katrin und man besuchen uns oft, die kleine Johanna ist jetzt fast 3 und net Michigan operani, und wenn sie über die Wies auf Michigan Südern kommt, dann weiß ich, dass mein Herz nie leer war. Es war jahrelang in die falschen Menschen verschwendet. Manchmal frage ich Michigan, ob ich so hart gewesen bin. Ein alte Mutter ist ein alte Mutter, und sie wird nicht ewig leben. Aber dann denke ich an das Lachen am Telefon, an die Lichtstuhl im Garten, an dies Beisatze, die mir das Herz zerrissen haben, und ich weiß, dass ich richtig gehandelt habe. Nicht, weil es leicht war. Sondern weil es endlich ehrlich war. Ich erzähle das nicht, Mitleid zu bekommen. Ich erzähle es, weil ich weiß, dass ich nicht der Einzige bin. Irgendwo da draußen sitzt gerade jemand und liest das und denkt, das ist ja mein Gesticht. Wenn dieser jemand seid, dann hört auf einen alten Schreiner, der so lang gewartet hat, schüttet niemandem ihr ganz selbst aufgab. Liebe, deiner in ein Reichtum fließt, ist kein Liebe, sondern ein Fason Boden. Was hattet in meiner Stelle getten? Have ich richtig gehandelt, als ich nach Neun Jahren endlich die Terzuch gemacht habe? Schreit es mir. Ich les alles, was schreit. Wenn ich zurückblick, dann sehe ich ganz klar, dass nix von all dem aus dem nix kam. Jahr für Jahr hatte ich mit jetter Überweisung, mit jettem stillen Nachgeben ein Stück weit selbst dafür gesorgt, dass mein Mutter und mein Bruder Michigan für selbstverständlich hielten. Wer immer gibt und ein Wort sagt, der die anderen dazu, immer zu nehmen. Das ist kein Bescheid des Schicksals, das ist ein einfach falsch. Ich hab gesset, was am Ende geerntet Wort, und erst als ich aufhört, weiter zu sein, hört auch das Ernten auf mein Kosten auf. Ich habe in diesem Jahr 3 Dinge begriffen, die ich gern früher begriffen hat. Das erste ist, dass Anstand niemals bedeutet, sich selbst aufzuheben. Ich dachte lang, ein guter Mensch zu sein heiß, jeden Preis zu zahlen, denn die Familie verlangt. Aber Anständigkeit kennt ein Grenz, und dies Grenz zu wahren ist kein Egoismus, sondern Selbstaktung. Ein Mann, der sich selbst nicht achtet, kann auf Dauer auch niemanden sonst wirklich achten. Das Zweite ist, dass man klug hinschauen muss, statt nur zu hoffen. 9 Jahre lang habe ich gehofft, dass Hildegard und Manfred sich ändern, dass eines Tages ein Denke kommt. Hoffnung ist schön, aber sie ist kein Ersatz für klares Sehen. Als ich in jenem Abend im Garten meines Bruders stand und die Lichtstuhl und die Würstchen sah, da habe ich endlich mit den Augen gesehen, was mein Herz seit Jahren nicht wahrhaben wollt. Wer die Wahrheit erkennt, auch wenn sie weitet, der Gewalt die Freiheit zu handeln. Das Dritte ist, das stark nicht im Lot sein liegt. Ich habe nicht geschrien, ich habe kein Touren geknallt. Ich habe einfach ruhig den Dauerauftrag gelöscht und ruhig die Tür geschlossen. Die Stillfestigkeit war schwerer auszubringen als jetzt geschrei, denn sie verlangt, dem schlechten Gewissen standzuhalten, das mir mein Mutter mein Leben lang eingeredet hat. Nachgeben ist leicht. Standhaft bleiben ist die eigentliche Kraft. Manchmal, wenn die kleine Johanna über die Wies auf Michigan Südern kommt,
denke ich daran, wie lang ich gebraucht habe. 64 Jahre. Und doch bin ich nicht verbittert darüber, denn besser spät als nie. Ich urteile das nicht, damit mein Mutter verurteilt oder meinen Bruder verachtet. Ich urteile es, weil vielleicht einer von euch gerade dasselbe durchlebt und denkt, muss weitermachen, weil es ja Familie ist. Hört auf einen alten Schreiner, Liebe, deiner in ein Reichtum fließt, trocknet den Aus, der es gibt. Wer für andere sorgen will, muss zuerst lernen, auch für sich selbst zu sorgen. Tut es nicht aus hart, sondern aus dem ruhigen Wissen, dass auch ein Mensch seid, der Achtung verdient. Das ist kein Streif für die anderen. Das ist die Wort, die euch endlich selbst zusteht.